Om Gurubhyo Namaha, Om Namachivaya Namaha. Namaste to everybody. I am very much glad to welcome you to this Mayham YouTube channel. Yoga the way of life concept la இன்னைக்கு நம்ம என்ன பார்க்க போறோம் அப்படினா headache exercise, that is head rolling exercise. அது எப்படி பண்றதுன்றத பார்க்கலாம். அதுக்கு முன்னாடி limitations இருக்கு. BP, hypertension அவங்கெல்லாம் இத பண்ண வேணாம். Then fits வரவங்க இத பண்ண வேணாம். Then general concept இங்க cervical spondylitis இருக்கிறவங்க then spinal cord பிரச்சனை இருக்கிறவங்க இத பண்ணலாம். Then recent surgery in the abdomen அவங்களும் இத பண்ணலாம். ஓகே வீடியோக்குள்ள போலாம். இதுல 4 டைப்ஸ்ங்க. ஃபர்ஸ்ட் வந்து என்னோட நெத்தியை இங்க தரையில வச்சு இதுவரைக்கும் இப்படி கொண்டு ஆசிலேட் பண்ணுவேன். நெக்ஸ்ட் வந்து நெத்தியை வந்து உருட்டுறது. அப்புறம் V ஷேப்பா நெத்தி இது தலையை V ஷேப்ல கொண்டு போறது. தென் கிளாக்வைஸ் அண்ட் ஆன்டி கிளாக்வைஸ் மூவ்மெண்ட். ஒவ்வொன்றும் பண்ணிட்டு கொஞ்ச நேரம் ரெஸ்ட் எடுங்க. அப்புறம் 4 முடிச்சதுக்கு அப்புறம் நீங்க யூ கேன் ரைஸ் யுவர் ஹெட் அண்ட் கம் டு த சிட்டிங் போஸ்டர், நார்மல் பொசிஷனுக்கு வந்துடலாம். ஓகேங்களா? This is one. Next. This is 2, 3. Last one. This is ஒரு 3 times பிகினிங்ல பண்ணுங்க. அதுக்கப்புறம் 6 times பண்ணலாம். 9 times எல்லாம் தேவையில்லை. இந்த டெய்லி காலையில் சாயந்தரம் பண்ணுறப்போ அந்த ஹெட்டேக் பிரச்சனையிலேருந்து நீங்கள் ரிலீவ் ஆகிப்பீங்க. ஓகே, தேங்க்யூ.